Hello and welcome to English Gate. Here we emphasize your communication and interpersonal skills. So, in today's lesson, we're going to learn about verbs. So, what are verbs, how to use verbs, and what is the main purpose of verbs in English? So, verbs are actually one of the most important part in English. It's going to be like the base of every sentence that you say. So before that, let's know what the word verb means. So verb means action. Verb talks about action. Verbsனா செயல். நம்ம செயலோட பெயர் நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு செயலுக்குமே ஒரு பெயர் வைப்போம். அதுதான் verbsன்னு சொல்லுவோம். So verb is defined as a word which is used to describe an action, state or occurrence and forming the main part of the predicate of a sentence. அதாவது வேர்புன்றது ஒரு செயலை தெளிவாக சொல்கிறது. அது என்ன சூழ்நிலையில் இருக்குது, அதோட ப்ரெடிகேட்டோட முக்கியமான பகுதி. A sentence is divided into subject and predicate and verb comes under the predicate of a sentence, the second part of a sentence. So here are some examples of verbs. The first one is hear, listen, laugh, speak, cry, eat. தமிழில் ஹியர் கேட்குறது, லிசன் கவனிக்கிறது, லாஃப் சிரிக்கிறது, ஸ்பீக் பேசுறது, க்ரை அழுகை, ஈட் சாப்பிட்றது. ஸோ இது எல்லாமே கேட்குறது, கவனிக்கிறது, பேசுறது, அழுகிறது, சாப்பிட்றது, இது எல்லாமே ஒரு செயல். நம்ம தினதோறும் செய்கிற செயலை தான் நம்ம வேர்புன்னு சொல்கிறோம். So verb is also called as an action word. Verb, action. So verb is an action word. It talks about the action. Okay, now let's have a look at few more examples. So I hope you can also write few examples of verbs, any action that you do in day-to-day life or any action that comes to your mind. So once you're ready with that, we'll move to the next one. Okay, now let's switch to the new topic. It's not going to be new because this topic depends on verb. அதாவது இந்த டாபிக் டென்ஸ். டென்ஸ்ன்றது வேர்பை சார்ந்தது. Tense in English. So in grammar, we use tense to define the time of occurring of the action. அதாவது ஒரு செயல் எந்த நேரத்தில் நடந்ததோ அதை பற்றி பேசுகிறது தான் டென்ஸ். ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு செயல் நடக்குதுன்னா இப்போது நடக்குது, நடந்தது, நடக்க போகிறது, இதைத்தான் டென்ஸ்ன்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம். ஸோ இன் இங்கிலீஷ் வி கால் இட் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், அதாவது நிகழ்காலம், பாஸ்ட் டென்ஸ், கடந்த காலம், ஃப்யூச்சர் டென்ஸ், எதிர்காலம். ஸோ எக்ஸாம்பிள், ஐ டாக். இப்போ நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். ஐ டாக் பேசுறது நிகழ்காலம். ஐ டாக்ட் நான் பேசிட்டேன், அதாவது பாஸ்ட் டென்ஸ். அண்ட் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ், ஐ வில் டாக் நான் பேச போகிறேன். ஸோ a verb is divided into three based on the time it happens, time of occurrence. So past tense, present tense and future tense. So as I told you, here are the three types of tenses. Different types of tenses. Present tense, the action which are doing presently are classified into present tense. For example, he is eating pasta. Presently he is doing this action of eating. For example, he is eating pasta. அவன் பாஸ்தா சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கான். அதாவது தற்பொழுது இப்போ அவன் பாஸ்தா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான். ஹீ இஸ் டூயிங் திஸ் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஈட்டிங் ரைட் நவ். இப்போ பண்ணுறதுனால இது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். தென் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் பாஸ்ட் டென்ஸ். த ஆக்ஷன் வி ஹவ் ஆல்ரெடி டன். அதாவது ஒரு ஆக்ஷன் நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு முடிச்சது. வி ஆர் கிளாசிஃபைட் இன்டு பாஸ்ட் டென்ஸ். ஹீ ஏட் பாஸ்தா. ஸோ அவன் பாஸ்தா சாப்பிட்டுட்டான். He has already done the action of eating. So eat is present tense, ate is past tense.
Next comes future tense. The action which are going to do, will do, planning to do are termed as future tense. அதாவது நம்ம செய்ய போகிற விஷயம், நம்ம செய்ய பிளான் பண்ண விஷயம், இதெல்லாமே future tense. அதாவது இப்போ நம்ம இதை செய்யவே இல்லை, ஆனால் இதுக்கு மேலே செய்ய போகிறோம். That's called future tense. He will eat pasta. He will eat pasta. So eat will become will eat for future tense. He is going to do the action of eating. So the present tense is eat, past tense is ate, and future tense is will eat. Let's move to the next one. So a verb is actually based on the past, present, and future. So present is going to be teach and past is taught. The word teach, அதாவது சொல்லி கொடுக்கிறது. Taught, நான் சொல்லி கொடுத்தேன். Present tense teach. Example, I teach English at local school. நான் இந்த லோக்கல் ஸ்கூலில் இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்குறேன். அதாவது இப்போயுமே நான் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன், அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும். I teach. So the word teach talks about something that's happening for a long time, and it is happening right now also, and it will happen in the future. So that is present tense. In present tense, teach is used to describe an action that is happening now or regularly. Remember, regularly. For example, eat. நம்ம இன்னைக்கு மட்டும்தான் சாப்பிட போகிறோமா, நேற்று சாப்பிட்டோம், நாளைக்கு சாப்பிடுவோம். ஸோ நம்ம தினந்தோறும் செய்கிற விஷயமும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வரும். ரெகுலர் ஹேபிட்ஸ். ஸோ டீச், eat, walk, talk, run, speak, all this comes under present tense. Like example, teach. Taught. So the past tense would be yesterday I taught my students about grammar. Yesterday, நேத்து I taught என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கிராமர் சொல்லி கொடுத்தேன். Taught. So in present tense, teach is the past participle of teach. It is used to describe an action that occurred at a specific time in the past. So we use taught to say the exact timing. அதாவது நேத்துன்ற வேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது குறிப்பிட்ட அந்த டைமில் தான் நான் சொல்லி கொடுத்தேன். I taught my students about grammar. Okay, that's past tense. Something that is over already. It has happened. And let's see the difference between talk and talked. So what is this talked and what is this taught? Okay, so in present tense, we talk about our hobbies during lunch break. So we talk about our hobbies during lunch break. அதாவது எங்கள் பொழுதுபோக்கு எல்லாமே நாங்கள் லன்ச் டைமில் பேசுவோம். So something that happens. So always during lunch time we speak about our hobbies. அதாவது எப்பயுமே நம்ம திருப்பி செய்கிற விஷயம். In the present tense, talk is used to describe the act of speaking or having a conversation. Something we will talk at the moment. And then comes talked, the past tense of talk. Example, last night we talked for hours about our favorite movies. So அதாவது நேற்று நைட் நாங்கள் எங்களுக்கு பிடிச்ச மூவிஸை பற்றி ரொம்ப நேரம் பேசணும், ரொம்ப பல மணி நேரமாக பேசணும். ஃபார் hours. Hours means so many hours. In the past tense, talked is the past participle of talk. So it is used to describe an action of speaking or having a conversation that occurred in the past. அதாவது பேசின விஷயத்தை நம்ம திருப்பி பேசணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் talked. Here talked and taught இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால், நான் சொல்லி கொடுத்தேன். அதே மாதிரி talked, நான் பேசினேன். Okay, I hope you got the difference for talk and talked. Now let's see the difference between teach, taught, talk and talked. So present tense, I teach English to my students. Past tense of teach is taught. Last semester I taught English. So next one, present tense. We talked during lunch break.
past tense. Yesterday we talked about our vacation. ஸோ அதாவது தமிழில் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நான் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுத்தேன். பாஸ்ட் டென்ஸில் லாஸ்ட் செமிஸ்டர் நான் ஹிஸ்ட்ரி சொல்லி கொடுத்தேன், அதாவது ரொம்ப டைமுக்கு முன்னாடி. அண்ட் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நான் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்குறேன், இப்போது நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அகேன் we talk during lunch break. லஞ்ச் பிரேக்கில் நாங்கள் பேசுவோம். ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் we talk during lunch break. Now past tense, yesterday we talked about our vacation. நேற்று நாங்கள் வெளியே போயிட்டு வந்ததை பற்றி பேசணும், வெக்கேஷன் போனதை பற்றி பேசணும். ஓகே, அப்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I hope you understood about the past tense, present tense and future tense. So we'll have a look at future tense after some time. For now, let's focus on the meaning of some words. Okay, you can see 3 rows, 1, 2 and 3. So the first one is all about I, me, my, mine, you, your, yours. Okay, so I நான், me நாலும் நான், my என்னுடையது, mine என்னுடையது, you நீ, your உங்களுடையது, உங்களுடைய பொருள், அதை பற்றி சொல்கிறது your, we நம்ம. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எல்லாமே சிங்குலர். ஐ நான் மட்டும், மீ நான் மட்டும், மை மைன் என்னுடையது, யூ நீ. அதாவது ஒன் ஐ மீ மை அதை வந்து என்னை பற்றி சொல்கிறது. யூ your yours இதெல்லாமே நம்ம முன்னாடி இருக்கிற பர்சனை பற்றி சொல்கிறது, உங்களை பற்றி. நெக்ஸ்ட் we us. வீனா நாங்கள், us நாங்கள், ஆர் எங்களுடைய, ours எங்களுடையது, they அவங்க, them அவங்க, their அவங்களுடையது, theirs அவங்களுடையது. ஸோ இது வந்து 2 வேர்டுமே ஒரே மீனிங் வரும். நம்ம சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணும் போதும் டிஃபர் ஆகும். ஸோ நம்ம சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணும் போதும் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். இப்போதைக்கு வேர்ட்ஸோட மீனிங் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும். ஹீ அவன், ஷீ அவ, இட் அது, ஹிம் அவன், ஹர் அவ, ஹிஸ் அவனுடையது, ஹர்ஸ் அவளுடையது, இட்ஸ் அதுடையது. ஒரு பொருள், இட்ன்றது ஒரு பொருளை பற்றி பேசுகிறது. ஹீன்றது ஆண்பால், ஷீன்றது பெண்பால். ஸோ ஹீ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் மேல், ஷீ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபீமேல். Okay, so you can just take a note of all this and we'll move to the next one. Okay, so we have something called as auxiliary verbs. Okay, don't be confused with the word auxiliary. It's not that big. Auxiliary means help. That's it. So we already have verb. So action of doing teach, taught, run, walks, skip. Then you know all the verbs, the action that we do. But these words need some help. And they are called as auxiliary verbs. Now let's read this. Helping verbs, also known as auxiliary verbs, are verbs that work together with the main verb in a sentence to express different tense, moods, voice and aspects. அதாவது ஒரு சென்டென்ஸில் வேர்ப் இருக்குதுன்னா அந்த வேர்ப் கூட இன்னொரு ஹெல்பிங் வேர்ப் வரும், அதுதான் ஆக்சிலரி வேர்ப். இது வந்து சென்டென்ஸை வந்து இன்னும் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு உதவும். அதாவது ஒரு சென்டென்ஸோட காலத்தை பற்றி இன்னும் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண உதவும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஷீ இஸ் வாக்கிங், அதாவது இப்போ அவள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறா. ஷீ வாக்ஸ், அவள் எப்பயுமே நடப்பா. வாக்ஸ் என்றது அப்போ நடப்பா, இப்போயும் நடக்கிறா, நாளைக்கும் நடப்பான். பட் ஷீ இஸ் வாக்கிங், இப்போது அவள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறா. And the word is a auxiliary verb. Okay, so words like is, has, have,
had, all these are called as auxiliary verb. So let's read this again one more time. Helping verbs, also known as auxiliary verbs, are verbs that work together with the main verb in a sentence to express different tense, mood, voice, and aspect. They help the main verb by adding information about the time, possibility, necessity, or other nuances to the action or state expressed by the main verb. Okay, ஸோ இதில் இந்த ஆக்சிலரி வேர்புன்றது ஒரு டைம், அதாவது எந்த நேரத்தில் நடக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி இஸ், ஆனால் அதே வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் வாஸ், ஷீ வாஸ் வாக்கிங். பார்த்தீங்களா, வாக்குன்றது ஆக்ஷன், அதுக்கு முன்னாடி வர வேர்ப் இஸ் அண்ட் வாஸ், இதுதான் மாறுது. நெக்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி, ஷீ மே கம் டு ஸ்கூல், அவள் ஸ்கூலுக்கு வரலாம். ஷீ மே நாட் கம் டு ஸ்கூல், அவள் ஸ்கூலுக்கு வராமல் இருக்கலாம். பாசிபிலிட்டி, ஒரு விஷயம் நடக்குமா நடக்காதா. நெசசிட்டி, கண்டிப்பாக அது வேணுமா வேணுமா. யூ ஷுட் கிவ் மை புக், யூ மஸ்ட் கிவ் மை புக், என்னோடய புக்கை கொடுத்தே ஆகணும். மஸ்ட், அதாவது தேவை, தேவையை பற்றி பேசுறது. யூ மஸ்ட் கிவ் மை புக். ஓகே, ஸோ இட் ஆல்சோ டாக்ஸ் அபவுட் த ஸ்டேட் எக்ஸ்பிரஸ் பை த மெயின் வேர்ப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஷீ இஸ் வாக்கிங், ஷீ வாஸ் வாக்கிங். நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறாளா, நடந்தாளா, அதை பற்றி பேசுகிறது. Okay, let's see that in detail. To be. First, to be. ஒரு விஷயம் நடக்கிறது பற்றி பேசுறது. Example, she is reading a book. Is. Can you say she is reading? இப்போ read பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறா. Is talks about the present. Okay, whenever you add is, add ing. She is reading a book. They were playing in the park. So, what is the difference between is and were? Can you see, she is one person. ஒரு person வந்தா is. நிறைய பேர் இருந்தா were. They were playing in the park. நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, நிறைய பேர் பார்க்கில் விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ. Okay, they were playing in the park. I am studying for my exam. நான் இப்போ என்னோட எக்ஸாமுக்கு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். I am studying for my exam. The word is, where, and am, all these are the auxiliary words talking about the time and also talking about how many people. So she is reading a book. Right now she's doing. They were playing in the park. Many of them were playing in the park. I am studying for my exam. I am doing it right now. Okay, are you clear with this? Take a note of all these 3 examples and then we'll move to the next one. To have. Okay, example, he has finished his homework. Can you see, he has, so it is already done. Finished his homework, he has. Okay, remember, has must be used for one person. ஒரு ஆளுக்கு மட்டும்தான் has என்றது யூஸ் பண்ணணும். அவன் ஹோம்ஒர்க்கை முடிச்சிட்டான். He has finished his homework. We have visited the museum before. நாங்கள் மியூசியம்க்கு ஏற்கனவே போயிட்டு வந்துட்டோம். We have, அதாவது இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறது ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் நம்ம பேசும்போதோ, அதாவது ஏற்கனவே நடந்த விஷயத்தை ப்ரெசண்ட்டில் பேசுவோம். We have visited the museum before. ஸோ ஹாவ்ன்றது நிறையா பேத்துக்கு வர்றது. ஓகே, we have visited that museum before. Next one, they had. Can you see, had, past tense, ஏற்கனவே முடிஞ்சது. They had already left when I arrived. அவங்க நிறையா பேர் வந்தால் hadன்னு மாற்றணும். ஓகே, past tenseக்கு. We have, அதாவது ப்ரெசிடென்ஸ், நாங்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே அந்த மியூசியமுக்கு போயிட்டு வந்துட்டோம். ப்ரெசண்ட்டில் நம்ம பேசும்போதும். He has finished his homework. ஹீன்றது ஒரு ஆளுக்கு ஹேஸ்ன்னு சொல்லணும். நிறையா பேர் வந்தால் had. ஓகே, ஸோ டேக் அ நோட் ஆஃப் திஸ், தென் வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, ஸோ ஹியர் வி ஹாவ் டு டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ். She does her homework every day. ஓகே, she does. டஸ்ன்றது எப்பயுமே செய்கிற விஷயம், தினமும் செய்கிற. ஸோ யூ ஹாவ் த வேர்ட் எவ்ரிடே. அவள் தினமும் ஹோம்ஒர்க் பண்ணுவா. ஷீ டஸ் ஹர் ஹோம்ஒர்க் எவ்ரிடே. பண்ணுவா.
ஸோ ஒரு விஷயத்தை இப்பயும் செய்கிறது முதவும் செஞ்சது நாளைக்கும் செய்கிறது இது தான் she does her homework every day something she is doing regularly I did my chores yesterday நேற்றே என்னோட வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டேன் did முடிச்சிட்டேன் என்னுடைய வேலை my chores என்னுடைய வேலை மைன்றது என்னுடையது நான் என்னுடைய வேலையை முடிச்சிட்டேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் they do not like spicy food அவங்களுக்கு காரமான சாப்பாடு பிடிக்காது அவங்களுக்கு காரமான சாப்பாடு டூன்றது do not அதாவது அவங்களுக்கு எப்பயுமே பிடிக்காது ஸோ do does எப்பயுமே ரெகுலராக நடக்கிற விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறது ஸோ தீஸ் ஆர் கால்ட் ஆஸ் auxiliary verbs ஸோ அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக we have modal verbs ஸோ we have modal verbs can, could, will, would, shall, should, may, might, must. So you need to remember this. Can, could, will, would, shall, should, may, might, must. May, might, must. Okay? So you have 9 modal verbs. Can, could, will, should, shall, may, might, must. Okay? So for example, I can swim. I can swim. என்னால் ஸ்விம் பண்ண முடியும் ஹியர் ஒரு விஷயம் நடக்குமா நடக்காதான்னு சொல்கிறது ஐ கேன் ஸ்விம் ஐ கேனாட் ஸ்விம் என்னால் நீந்த முடியும் என்னால் நீந்த முடியாது ஓகே ஐ கேன் ஸ்விம் ஷீ வில் கம் டு த பார்ட்டி அவள் கண்டிப்பாக பார்ட்டிக்கு வருவா வில்லுன்றது ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் ஷீ வில் அவள் பார்ட்டிக்கு வருவா 100% பாசிபிளாக சொல்கிறது ஷீ வில் கம் டு த பார்ட்டி யூ ஷுட் கம்ப்ளீட் யுவர் அசைன்மெண்ட் நீ கண்டிப்பாக இதை செஞ்சாகணும் நெசசிட்டி யூ ஷுட் கம்ப்ளீட் யுவர் அசைன்மெண்ட் கண்டிப்பாக அசைன்மெண்ட்டை முடிக்கணும் ஓகே okay now let's have an example of few more sentences okay I hope you're taking note of all these the first one favorite food so how will you ask someone அதாவது அவங்களுக்கு விருப்பமான சாப்பாடை அடுத்தவங்க கிட்ட எப்படி கேட்குறது what is your favorite food உங்களுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு எது what is your favorite food do you have a go-to meal that you love okay do you have a go-to meal that you love உங்களுக்குன்னு விருப்பமான சாப்பாடு ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு கேட்குறது வாட் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் ஃபுட் அது டைரெக்டாக கேட்குறோம் உங்களுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு என்ன உங்களுக்கு விருப்பமான சாப்பாடு ஏதாவது இருக்குதா டு யூ ஹாவ் ஏதாவது இருக்குதா அ கோ டு மீல் விருப்பமான சாப்பாடு அதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு டு யூ லவ் தட் யூ லவ் ஓகே ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டால் எப்படி பதில் சொல்லணும் மை ஃபேவரட் ஃபுட் இஸ் பீட்ஸா பிகாஸ் I love the combination of cheese and various toppings. My favorite food, என்னோட favorite food, pizza. Because ஏன்னா I love the combination. Combination ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆனது ஏன்னா எனக்கு அந்த காம்பினேஷன் பிடிக்கும் எந்த காம்பினேஷன் cheese and various toppings. Toppingsனால் சாதத்துக்கு மேலே போடுறது பீட்சாவுக்கு மேலே போடுற டாப்பிங்ஸ் தான் மேலே போடுற எக்ஸ்ட்ரா விஷயம் அதை தான் டாப்பிங்ஸ்னு சொல்லுவோம் So my favorite food is pizza because so எப்பயுமே நம்ம இந்த because so and இது சொல்லும் போது ஒரு pause எடுத்துக்கணும் my favorite food is pizza because I love the combination of cheese and various toppings okay that is one next one I enjoy biryani because it is fresh and unique flavors okay I enjoy biryani I like eating it எனக்கு பிரியாணி சாப்பிட பிடிக்கும் பிரியாணி சாப்பிடுவோம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவேன் பிகாஸ் இட் இஸ் ஃப்ரெஷ் பிரியாணி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது ஒரு யூனிக்கான ஃப்ளேவர் தனித்துவமான சுவை இருக்குது ஐ என்ஜாய் பிரியாணி யூ கேன் சே ஐ ஈட் பிரியாணி நோ தட்ஸ் நாட் ரைட் யூ நீட் டு சே ஐ என்ஜாய் பிரியாணி ரொம்ப ரசித்து சாப்பிட்றது ஐ என்ஜாய் பிரியாணி பிகாஸ் இட் இஸ் ஃப்ரெஷ் அண்ட் யூனிக் ஃப்ளேவர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் ஹாபீஸ் அதாவது பொழுதுபோக்கு வாட் ஹாபீஸ் டு யூ என்ஜாய் இன் யோர் ஃப்ரீ டைம் அதாவது வாட் என்ஜாய் டு யூ டூ அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு பதிலாக என்ன செஞ்சால் நீங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பீங்க என்ஜாய்ன்றது உங்களுக்கு என்ஜாய்ன்ற வேர்டோட மீனிங் தெரியும்
What hobbies do you enjoy in your free time? ஃப்ரீ டைமில் எந்த ஹாபீஸ் நீங்கள் விருப்பப்பட்டு செய்வீங்க? நெக்ஸ்ட் ஒன், how do your hobbies contribute to your overall well-being? How do your hobbies, உங்களோட ஹாபீஸ் எப்படி உங்களோட வெல்பீயிங், அதாவது நல்ல நல்ல வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்கு எப்படி ஒரு கான்ட்ரிபியூட்னா ஒரு உதாரணமாக இருக்குது, ஓவராலாக எப்படி அது உங்களுக்கு உதாரணமாக இருக்குது. ஸோ உங்களோட ஹாபீஸ் வந்து உங்கள் வாழ்க்கைக்கு எப்படி நல்லதாக வருதுன்னு கேட்குறது. ஸோ டைரெக்டாகவும் கேட்கலாம், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாகவும் கேட்கலாம். வாட் ஹாபீஸ் டு யூ என்ஜாய் இன் யோர் ஃப்ரீ டைம்? How do your hobbies contribute to your overall well-being? So the response for this is, I love playing the guitar because it helps me relax and express my creativity. I love playing guitar. எனக்கு கிட்டார் வாசிக்க பிடிக்கும். பிகாஸ் ஏன்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் மீ ரிலாக்ஸ், என்னை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணவும் என்னோட க்ரியேட்டிவிட்டியை வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கும் உதவும். நெக்ஸ்ட், மை ஃபேவரட் ஹாபி இஸ் கார்டனிங். எனக்கு கார்டனிங் பண்ண பிடிக்கும். கார்டனிங்னா தோட்டக்கலைன்னு எனக்கு விருப்பம். இட் அலவ்ஸ் மீ டு கனெக்ட் வித் நேச்சர். இது வந்து சுற்றுச்சூழலோட இயற்கையோட என்னை வந்து ஒரு கனெக்ஷனை உருவாக்குது. அண்ட் தி ரிசல்ட் ஆஃப் மை எஃபர்ட்ஸ், அதாவது நான் கஷ்டப்பட்டு செய்கிற வேலைக்கான பலனை காட்டுது. ஸோ மை ஃபேவரட் ஹாபி இஸ் கார்டனிங் as it allows me to connect with nature and see the result of my efforts. And next we have travel destination. ட்ராவல்ன்றது நம்ம பயணம் போடுறது, எந்த இடத்துக்கு பயணம் போகிறோம். டெஸ்டினேஷன்னா ஒரு முடிவு, எந்த இடத்த நோக்கி நம்ம போகிறோம், ட்ராவல் டெஸ்டினேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், how to ask that, if you could travel anywhere in the world, where would you go? எங்கேயாவது உலகத்தில் நீங்கள் வந்து பயணம் போகிறீங்கன்னா எங்கே போவீங்க? where would you go? எங்கே போவீங்க? what factor influences your choice of travel destination? எந்த ஒரு விஷயம் நீங்கள் எந்த இடத்துக்கு போகணுன்னு முடிவு பண்ணுது? what factor influences your choice of travel destination? Response for that, I dream of visiting Paris. எனக்கு பாரிஸ் போகணுன்றது கனவு. என்னோட கனவு பாரிஸ் போய் பார்க்கணும். பிகாஸ் ஏன்னா இட்ஸ் ரிச் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஐகானிக் லேண்ட்மார்க்ஸ். அதாவது இது வந்து ஒரு ரொம்ப ரிச்சான ஹிஸ்ட்ரின்னா ரிச் ஹிஸ்ட்ரின்றது வரலாறு, நல்ல வரலாறு. அதோட ஐகானிக் லேண்ட்மார்க்ஸ்ன்றது ஒரு இடம், அதாவது இப்போ ஈஃபில் டவர்ன்றது ஒரு லேண்ட்மார்க். I would love to go to Munnar to experience its unique blend of tradition and modernity. எனக்கு மூணார் போக பிடிக்கும். ஏன்னா அது வந்து ஒரு தனித்துவமான பிளெண்டுன்றது மிக்ஸ் ஆகி ஒரு கலவை ஆஃப் ட்ரெடிஷன்னா நம்மளோட பாரம்பரியமும் மாடர்ன் வேர்ல்டும் மிக்ஸ் ஆகி இருக்குது. அதனால் எனக்கு மூணார் போக பிடிக்கும். ஓகே, I'll read that one more time. I dream of visiting Paris because of its rich history and iconic landmarks like the Eiffel Tower. I would love to go to Munnar to experience its unique blend of tradition and modernity. Example. So one more example we have. My favorite food is biryani because I enjoy the combination of fresh fish and rice. Playing the guitar is my favorite hobby as it allows me to unwind and be creative. If I could choose a dream travel destination, it would be Iceland because of its stunning landscape and northern lights. So we have another set of examples. One would be, okay, the first one, my favorite food is biryani. My favorite food biryani because I enjoy the combination of fresh ஃபிஷ்ஷும் சாதமும் மிக்ஸ் இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பிளேயிங் கிட்டார் இஸ் மை ஃபேவரட் ஹாபி ஆஸ் இட் அலவுஸ் மீ பிகாஸ் கிட்டார் வாசிக்கிறது என்னோடய ஃபேவரட் ஹாபி. ஏன்னா இது வந்து என்னை எல்லாத்தையும் மறக்க வச்சு என்னை க்ரியேட்டிவ் ஆக்குது.
இஃப் ஐ சூஸ் அ ட்ரீம் ட்ராவல் டெஸ்டினேஷன், இப்போ நான் என்னோட கனவு இடத்த தேர்ந்தெடுக்கணுன்னா நான் ஐஸ்லேண்டை தேர்ந்தெடுப்பேன். ஏன்னா அதில் வந்து ஸ்டன்னிங் லேண்ட்ஸ்கேப், இயற்கை காட்சிகள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸ்டன்னிங்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கிறது. அண்ட் நார்தர்ன் லைட்ஸுன்றது அந்த க்ரீன் கலர் லைட்ஸ் காட்டும் வானத்தில், அதுதான் நார்தர்ன் லைட்ஸ். அண்ட் தென் லெட்ஸ் கம் டு social media and communication, that is communication in social media. Okay, let's read this. Basics of communication. Communicationன்றது பேசுறது, அதோட பேசிக்ஸ். ஒரு கம்யூனிகேஷன்ன்றது நமக்கும் இன்னொருத்தவங்களுக்கும் ஐடியாவை ஷேர் பண்ணுறது கம்யூனிகேஷன். கம்யூனிகேஷன் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சிங் இன்ஃபர்மேஷன். என்னோட இன்ஃபர்மேஷன் இன்னொருத்தட்ட எப்படி கொடுக்குறோன்றது தான் கம்யூனிகேஷன். ஐடியாஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் பிட்வீன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் குரூப்ஸ். நம்மளோட ஐடியாஸ், தாட்ஸ், ஃபீலிங்ஸ் இதெல்லாத்தையும் இன்னொருத்தருக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுறது. அதை நம்ம எந்த வழியில் அவங்கக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குறோமோ அதுதான் கம்யூனிகேஷன். வாட் ஆர் த காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்? சென்டர், மெசேஜ், சேனல், ரிசீவர், ஃபீட்பேக். சென்டர் யார் அனுப்புகிறா, மெசேஜ் எதை அனுப்புகிறோம், சேனல் எதை மூலியமாக அனுப்புகிறோம், ரிசீவர் யார் அதை வாங்குகிறா, அதை வாங்கிட்டு அவங்க ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க. ஃபீட்பேக்குன்றது அவங்களுடைய எண்ணம் அதை பற்றி. ஸோ தீஸ் ஆர் த காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா அண்ட் கம்யூனிகேஷன். எக்ஸாம்பிள், ஐ சென்ட் அ டெக்ஸ்ட். நான் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறேன். மெசேஜுன்றது ஒரு சேனல், எந்த வழியாக நம்ம அந்த மெசேஜ் அனுப்புகிறோன்றது. டு மை ஃப்ரெண்ட், என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்புகிறேன். யாருக்கு அனுப்புகிறேன்? என் ஃப்ரெண்ட், ரிசீவர். இன்வைட்டிங் தெம் டு அ மூவி. என்ன மெசேஜ்? அது ஒரு மூவிக்கு அவங்கள கூப்பிடுறது தான் மெசேஜ். மூவிக்கு வாங்க அப்படின்றது மெசேஜ். யாருக்கு அனுப்புகிறோம்? ஃப்ரெண்ட். யார் அனுப்புகிறா? நான். எது மூலியமாக அனுப்புகிறோம்? ஒரு டெக்ஸ்ட் மூலியமாக. ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இன் த மாடர்ன் டைம். இன் அ கான்வர்சேஷன் மை ஃப்ரெண்ட் nods and smiles. So the communication doesn't have to be words and speaking. It can be through actions also. So my friend nods, தலையை ஆட்டுறது. my friend, என்னோட friend தலையை ஆட்டுறது. and smiles, சிரிக்கிறது. to show they understand. ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்டு தலையை ஆட்டி புரியுதுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அது வந்து ஃபீட்பேக், ரெஸ்பான்ஸ் டு வாட் யூ கிவ் தெம். ஸோ நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொல்கிறீங்கன்னா அதுக்கு அவங்க ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க, அதுதான் ஃபீட்பேக். Okay, if you're clear with this, let's move to the next one. Okay, let's discuss what is social media. Social media are online platforms that enable users to create, share and interact with content. So enable social media ன்றது ஒரு ஆன்லைன், அதாவது ஆன்லைன் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். அதில் வந்து ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குறது, பகிர்றது, அதை பற்றி பேசுகிறது. ஒரு கண்டென்ட்ன்றது ஒரு பொருள். எதை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம், எதை உருவாக்குறோம், எதை பற்றி ஷேர் பண்ணுறோம், தட்ஸ் அ சோஷியல் மீடியா. What are the common platforms? You know about Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn. These are the social medias through which we create, share, interact with the content. Example, I posted a photo of my vacation on Instagram. I posted, நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் என்னோடய ஃபோட்டோவை. நான் வெக்கேஷன் போனதை பற்றி இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். கேன் வி கனெக்ட் ஆன் லிங்க்டின்? நம்ம லிங்க்டின்னில் கனெக்ட் பண்ணலாமா? அப்போ தான் வந்து டு ஸ்டே இன் டச் ப்ரொஃபஷ்னலி, நம்ம வேலையை பற்றி பேசுகிறதுக்கு. ஸ்டே இன் டச், அதாவது ஸ்டே இன் டச்னால் நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்குது, நம்மளுக்கு ஒரு காண்டாக்ட் இருக்கிறது, அதுதான் ஸ்டே இன் டச். And then we have types of communication. So ஒரு ஐடியா ஷேர் பண்ணுறது எந்தெந்த விதத்தில். First one is verbal. Spoken or written language. Words யூஸ் பண்ணி பேசுகிறது எல்லாமே verbal. Spoken or written words. We either speak or write the words. ஸ்போக்கன்ன்றது பேசுறது, ரிட்டன்ன்றது எழுதுறது. அதாவது வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி இதெல்லாம். எக்ஸாம்பிள், ஹேவிங் அ கான்வர்சேஷன் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட். உங்கள் ஃப்ரெண்டு கூட பேசுகிறது ஹேவிங் அ கான்வர்சேஷன் வித் அ ஃப்ரெண்ட். ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்டு கூட பேசும் போது நம்ம லெட்டர் எழுதும் போது வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம ஃப்ரெண்டுகிட்ட பேசும் போதும் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பேசுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், நான் வேர்பல்.
வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு கம்யூனிகேஷன். எக்ஸாம்பிள், ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன், பாடி லாங்குவேஜ் அண்ட் கெஸ்டர். ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன், நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த சொல்லும் போது நம்ம சிரிப்போம், ஒரு சோகமான விஷயத்த சொல்லும் போது நம்ம முகம் சுருங்கும். தட்ஸ் ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன். பாடி லாங்குவேஜ், நம்ம டயர்டாக இருக்கும் போது நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக நிற்க முடியாது, நம்ம ஒரு விஷயத்தை பாராட்டும் போது நம்ம கை தட்டுவோம். ஆல் தீஸ் ஆர் பாடி லாங்குவேஜ். ஒருத்தரை மீட் பண்ணும்போது கையை தூக்கி ஹாய் சொல்லுவோம், ஹலோ சொல்லுவோம். ஆல் தீஸ் ஆர் பாடி லாங்குவேஜ். கெஸ்டர், கெஸ்டர்ன்றது சைன், சிக்னல். இப்போது நம்ம யாருக்காவது ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லணுன்னா கத்த முடியாது, நம்ம ஜஸ்ட் தம்ஸ் அப், தம்ஸை வந்து தூக்கி காட்டினோன்னா ஓகே தம்ஸ் அப், ஆல் தி பெஸ்ட். இதெல்லாம் கெஸ்டர்ஸ். குட் மார்னிங் நம்ம சல்யூட் பண்ணுவோம், கையை தலையில் வைக்கிறது கெஸ்டர். ஸோ வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் ஆக்ஷன்ஸை மட்டும் யூஸ் பண்ணுறது non-verbal communication. Example, smiling to express happiness. நம்ம சிரித்து நம்ம ஹாப்பியாக இருக்கிறத காட்டுறோம். நாடிங், தலையை ஆட்டி ஆமான்னு சொல்கிறது. ஆல் தீஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் non-verbal communication. Next, communicating on social media. First one, ethic. எத்திக்ன்றது ஒரு டீசெண்டான பிஹேவியரை மாதிரி. ஒரு விஷயத்தை எப்படி தெளிவாக நீட்டாக செய்கிறது, சரியான முறையில் செய்கிறது எத்திக். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், பி ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல், யூஸ் ப்ராப்பர் லாங்குவேஜ் அண்ட் கன்சிடர் யோர் ஆடியன்ஸ். இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் நம்ம எந்த விஷயத்தை ஷேர் பண்ணாலுமே நம்ம எதை பற்றி ஷேர் பண்ணோம் அது மரியாதை கொடுத்து கரெக்டான வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணி யார்கிட்ட போய் சேருதோ அவங்கள கவனித்து நம்ம ஒரு விஷயத்தை க்ரியேட் பண்ணணும். Example, when commenting, it is important to be polite and constructive. ஸோ ஒரு ஃபோட்டோவை கமெண்ட் கொடுக்கும் போதும் ரொம்ப தாழ்ந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கரெக்டாக கொடுக்கணும். எடுத்த உடனே நம்ம ஹார்ஷாக பேசக்கூடாது. கமெண்டிங் இஸ் யூ நீட் டு பி ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் அபவுட் வாட் யூ டாக். அவாய்ட் யூஸிங் ஆல் கேப்ஸ். It can be interpreted as shouting. ஸோ கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணோன்னா ரொம்ப எமோஷ்னலாக பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ் as ஷவுட்டிங், எதுவும் நீங்கள் கத்துற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ சென்டென்ஸ். ஸோ லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் அபவுட் சென்டென்சஸ். A sentence is a set of words that is complete in itself means, and when a set of words conveys something. A sentence is a set of words. ஒரு சென்டென்ஸ் எப்படி வந்து ஒரு வேர்ட் வந்து நிறையா எழுத்துக்களால் வேர்ட் உருவாகுதோ அதே மாதிரி நிறையா எழுத்துக்கள் சேர்ந்து ஒரு சென்டென்ஸை உருவாக்குது. A sentence is a set of words that is complete in itself means when a set of word conveys something. ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை தெளிவாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கும். ஒரு கம்ப்ளீட் ஐ வென்ட் டு ஸ்கூல், அது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட். கொஸ்டின், டிட் யூ ஈட், ஒரு கேள்வி கேட்குறது. கமாண்ட், இதை செய்யணும் ஒரு கமாண்ட். க்ளோஸ் த டோர், கதவை சாத்து அப்படின்னு ஒரு கமாண்ட் கொடுக்குறது. ஐடியா, ஐடியான்றது ஒரு யோசனையை சொல்கிறது. இதெல்லாம் தெளிவாக சொன்னால் அதை சென்டென்ஸ்னு சொல்லுவோம். The basic part of any sentence is subject and predicate. அதாவது ஒரு சென்டென்ஸோட பேஸே வந்து சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிகேட்னு ரெண்டாக பிரிக்கணும். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ரீட் திஸ். யூஸ்வலி சப்ஜெக்ட் கம்ஸ் பிஃபோர் த ப்ரெடிகேட். சப்ஜெக்ட்ன்றது எப்பயுமே முதல்ல இருக்கும், ப்ரெடிகேட்டுக்கும் முன்னாடி இருக்கும். As you can see in the above example, but at times predicate comes before subject. Sometimes, ரொம்ப ரேராக ப்ரெடிகேட் வந்து சப்ஜெக்ட்டுக்கு முன்னாடி வரும். ஆனால் எப்பயுமே சப்ஜெக்ட் தான் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கணும், ப்ரெடிகேட் பின்னாடி இருக்கும். ரொம்ப ரேர் கேசஸில் ப்ரெடிகேட் முன்னாடி வந்து சப்ஜெக்ட் பின்னாடி போகும். இன் சம் கைண்ட் ஆஃப் சென்டென்ஸ். இன் பிலோ எக்ஸாம்பிள்ஸ், predicate verb is coming before the subject. Here comes Rita. ஸோ ரீட்டான்றது தான் சப்ஜெக்ட். ஒரு சப்ஜெக்ட்ன்றது வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் எதை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம். ஸோ அ சப்ஜெக்ட் இஸ் பேசிக்லி வாட் வி டாக் அபவுட். வி டாக் அபவுட் த மெயின் கேரக்டர். ஓகே, ஸோ ரீட்டா, திஸ் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ரீட்டா. ரீட்டா இஸ் கம்மிங், ஓகே, ஆஃப்டர் த வேர்ப். ஹியர் கம்ஸ் ரீட்டா, இங்கே ஹியர் கம்ஸ், இங்கே வரா ரீட்டா, இங்கே ஹியர் கம்ஸ் வரா.
Rita. Ritaன்றது subject. So முன்னாடி கூட வரலாம். Now comes the sound of the movie. இப்போ வருது மூவியோட sound. Here also subject is coming after the predicate. There appears. அதாவது here comes, now comes, there appears. இது எல்லாமே வந்து predicate. முன்னாடியே நம்ம ஆக்ஷனை சொல்கிறோம். Okay? Here appears to be the large number of people who are supporting Manish. இங்கே மனிஷை சப்போர்ட் பண்ணுற நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்றது. Next, we'll learn about 4 types of sentences. The first one, affirmative sentence, states a fact or express a positive action. Affirmativeனா நம்ம ஒரு சென்டென்ஸோட அந்த சென்டென்ஸில் கேள்வி பதில் எல்லாமே முடிஞ்சிடும். அதை பற்றி நம்ம கேள்வி கேட்கவே முடியாது. அதில் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் தெளிவாக இருக்குது. தே ஆர் மோஸ்ட் காமன் டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ். நம்ம ஒரு கிட்ட பேசும்போது அதிகமாக இந்த மாதிரி அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஷீ பிளேஸ் த கிட்டார். அவள் கிட்டார் வாசிக்கிறா. we are going to the park. நாங்கள் பார்க்குக்கு போகிறோம். the sun rises in the east. சூரியன் உதிக்கும் திசை east. In each of these examples, a positive statement is made. அதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட், ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஸ்டேட்மெண்ட். அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்த மாதிரி இருக்குது. அதாவது எந்த ஆக்ஷன், எந்த விஷயத்தை பற்றி எல்லாமே டீட்டெயில்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு சென்டென்ஸில் இருக்கிறது தான் அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஸோ மற்ற சென்டென்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் ஒன், we're talking about நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். நெகட்டிவ்ன்றது ஆப்போசிட். I can do it, I cannot do it. முடியாது அப்படின்றது. I do not like spicy food. he does not like spicy food. அவனுக்கு காரமான சாதம் பிடிக்காது. So I cannot swim. என்னால் நீந்த முடியாது. They haven't finished their homework. அவங்க ஹோம்ஒர்க் செய்யலை. haven't, have not, notன்ற வேர்ட் தான் முடியலை, செய்யலை அப்படின்றது. In these examples, the use of words like not or cannot, these are the negative words. Okay, so in the cannot and not I எடுத்துட்டோம்னா எல்லாம் positive. He likes spicy food. I can swim. They have finished their homework. Can you see how negative is changed to positive? So that's what a negative sentence is. Now next comes interrogative sentence. So interrogative means questions, asking questions. Interrogative sentences are used to ask questions. They seek information and usually begins with question words like who, what, where, when, why or how. Write it down. Who, what, where, when, why or how. So these are the question words. A sentence beginning with question words are called interrogative sentence. Example, what is your name? Unga per enna? What are you doing? Enna pandringa? Have you finished your work? Unga work வேலையை முடிச்சிங்களா? In these examples, questions are posted to gather information. இந்த மாதிரி question நம்ம கொடுத்தோம்னா நம்ம வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது we ask interrogative question கேட்டு நம்ம affirmative சென்டென்ஸை எடுத்துடுறோம். Okay, and they often end with a question mark. Don't forget to put a question mark at the end of interrogative sentence. Okay, let's just summarize this. So affirmative sentence means a positive statements to express action, to say what a person does. ஒரு கம்ப்ளீட்டான சென்டென்ஸ், ஒரு பர்சன் என்ன பண்ணுறாங்க அது கம்ப்ளீட்டாக அதோட முடிஞ்சிடும். நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் இஸ் ஆப்போசிட் ஆஃப் இட். அந்த விஷயம் நடக்கலை, செய்யலை, இதை பற்றி பேசுகிறது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸுன்றது questions to gather information. நம்ம இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் கேட்டோன்னா நம்மளுக்கு affirmative and negative sentence வந்துடும். Okay, so I hope you're clear with all these. So that's all we have for today, and thank you for being very thank you for being very thank you for being very I don't know how to express how you're interested to go on with this class. So thank you for being patient and listening. So you can just go through all these topics, and I hope you have taken note of everything that we discussed today.
Okay, go through it, create new sentence so you can understand how and to speak, to speak and write clearly based on what we have learned today. Okay, see you in the next class then.